Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. Oh, Hari Bol. You sit here. Why are you sitting there? No. Yeah, probably you come. You sit, you the chair, put in there. Стульчик туда, пожалуйста. Are you Vrindavan? Блин. Oi, are you Vrindavan? Translator? Which one then? Vrindavan Chandra? He's Sleeping. observed and smarter. Observed in Harikatha. Huh? Huh? Kundeshwari, she wants to ask him. Huh? She wants to call him. Hey, call to Vrindavan. Okay. Maybe sleeping. Oh, Nagana Timiram. Which translator need? Where is the translator? He went to that place. He's coming. He wants. He should say. Yeah. Why he should sit? Подходите сюда, пожалуйста. Нет. Little bit shy. Om Agyanatimirandhrasya Gyananyana Salakaya Chakshurmidam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhika Vaitadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo. Vancha kalpadurvascha kripa sindhu bhaivacha paditanang pavane bho vaishnave bho namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You need this mic, Gurudev? I don't need mic. Yes, need mic. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishmupad, Ashtara Satyasmad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishmupad, Ashtara Satyasmad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet Nitya Lila Pravishtam Vishmupad, Ashtara Satyasmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, and Param Pujya Bhaktivinoda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and present all of my respectful guests. Я подношу свои смиренные поклоны моему Гурудеву Бхактивиданта Госвами Махараджу, также Шиле
Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджу, Шиле Бхакти Ракшакшидар Махараджу, Бхакти Прамадпури Госвами Махараджу, Бадаяна Махараджу и всем старшим почитаемым вайшнавам. So, what will speak? О чем говорить? What do you want to listen? Что вы хотите услышать? Gop Kumar Katha. История Гопа Continue, Кумара. I also explain in Ukraine. Where place? Харьков. Kharkov. В Харькове мы говорили. Gop Kumar, he arrived in where? Jagannath Puri to Heavenly place. heavenly parents Sargaloka. Вайкунха. Then Sargaloka, heaven parent, he also arrived in Brahma Loka, Sapta Loka, the place of Brahmaji. Гопа Кумар, он из Джаганатпури прибыл на Сваргалоку, потом на Брахмалоку, Сатялоку и выше. Вайкунтха. So, Gop Kumar, when he became Brahma, И Гопа Кумар, когда стал Брахмой, but Gop Kumar, his life is one thing. He went different places, but he did not change his body. он отправлялся в разные места, но никогда не изменял своего тела. Always he was staying as like a cowherd boy. Он все время был в форме мальчика-пастушка. Though he became Brahma, but he had no 4 heads. И хотя он стал Брахмой, у него не было 4 голов. Though he was Brahma, but he has no 4 heads. Он был Брахмой, но без 4 голов. Because his sarup form actually same. He did not change his form. Потому что его сварупа этому соответствовала, и он ее не менял. So he worshipped the Hiranyagarbha Brahma. И он поклонялся No, Хираньягarbhe. Hiranyagarbha, what is it called? Вайрак? No. He worshipped Sahasrasisra Vishnu there. Поклонялся Satyaloka, Шридакашай Вишну. Sahasrasisra Vishnu. Сахасра Ширша Вишну. This guy. One day he also called all Ved, Puran, Upanishad and discussed about bhakti and others activities. Ved, Puran, Upanishad. Изучал Веды, Пураны, Упанишады и обсуждал Бхакти. And big assembly house, and that time everybody they glorified their own activities. И они собирались и прославляли свою собственную деятельность. And mostly they also talked about liberation, mukti, dharma, artha, kama, moksha. В основном они говорили о мукте, освобождении, дharме, арте, кама, мокше. Because in this material world, most of the people they know 3 varga, dharma, artha, kama. Dharma means religion, artha means economical development, dharma, artha, kama means different kinds of sense gratifications. Потому что люди в этом мире знают в основном 3 вещи: дharma, арта и кама. То есть религия, экономическое развитие и разные виды чувственных наслаждений. But few person also, very few person know about moksha, mukti, liberation. Но мало кто знает о мукте, освобождении. But very less person they know about beyond liberation. Но еще меньше людей знает что-то за пределами освобождения. So for this regard, Gop Kumar, he called all Ved, Puran, Upanishad to discuss about beyond of liberation. И поэтому он призвал Веды, Пураны, Упанишады, чтобы обсудить, что находится за пределами освобождения. So all Puranas, they also manifested their form. И Пураны, они проявили свои формы. And they also discuss these 3 things, dharma, artha, kama. И проявили 3 вещи: дharma, арта, кама.
But finally, Srimad Bhagavatam manifested. Но в конце концов проявился Шримад Бхагаватам. And Srimad Bhagavatam discourses about beyond liberation, mukti. И обсуждение Шримад Бхагаватам находится за пределами освобождения. Which work? Какая шлока? Dharma prajito kaitavatra parama nirmasanam satam vidyamasaputra taputra unmulam Srimad Bhagavatam mahamani kriti kingva pariraisara Shraddho hridya avaruddhati kritivi susrvi tatkhanat. Srimad Bhagavatam discourses only prema bhakti, highest devotion service to Lord. Шримад Бхагаватам обсуждает только прему, то есть наивысшее достижение. Because dharma, artha, kama, moksha, liberation, this is not the spontaneous nature of the living entities. Потому что дхарма, арта, кама это не то, что естественно для живых существ. Dharma, artha, kama, moksha, this is called this word. External. Дхарма, арта, кама это внешнее. Understand? That Sanskrit word is called agantuk. Agantuk means which is not natural, occasional coming. Это то, что не является естественным, то, что происходит случайно. Understand? Occasional means sometimes they are coming. And as like your friend, he is not the member of your families. But sometimes he comes. That time he also cook for him. But every day you cook for your family's member. Understand? Maybe how many number of your families? How many? 4, 5 or 6. But sometimes one your extra family, what is called? Friends coming. So your that friend is coming, that is called Occasional. occasional coming. He does not come every day. Иногда, если приходит друг в вашу семью, вы для него готовите, но он не является членом семьи, а для членов семьи вы готовите каждый день. So I am saying, because dharma, artha, kama, moksha, this is not the spontaneous nature of the soul. Дхарма, арта, кама, мокша это не то, что присуще душе само по себе. That Sanskrit word that is called, what did he say? Agantuk. И на санскрите это звучит как агантак. Agantuk. Agantuk means certainly coming, occasional coming. То, что случайно присутствует. But beyond mukti, liberation, that is called prema. Prema is the spontaneous nature of the soul. Но према находится вне мукти, и это спонтанная природа души. Jive saru hoy Krishna nitya das. Krishna to sashakti bheda bhed prakash. All the living entities, spontaneous nature, they are servant of Krishna. Krishna seva. И все живые существа, их естественная природа это служение Кришне. This is the spontaneous nature. Естественная природа. Dharma, artha, kama, moksha, this is not a spontaneous nature. Дхарма, арта, кама это не то, что естественно для нас. So, when Jiva was contaminated with the Maya, that time they asked Dharma, artha, kama, moksha. И когда дживы, они загрязнены майей, тогда они начинают быть склонны дхарме, арте, каме, мокше. When you want to moksha, liberation, Когда вам хочется освобождения мокши, when you feeling some suffer. когда вы испытываете страдания, What are you feeling? Pain. When you pain, then Когда you у вас- ask, give me Liberation. liberation, mukti. у вас есть боль, вы хотите освободиться от нее и просите освобождения. Or when you free from the suffer, then you not ask the liberation. Но когда вы не страдаете, тогда вы не просите освобождения. Give an example, you are suffering any disease Например, вы and болеете, feeling pain. испытываю боль. When you that the pain or disease, what is called? Finish, overcome. And that time you are not ask liberation, mukti. И, например, когда вы болеете, и болезнь ушла, вы уже больше не просите освобождения.
So in the dharma, artha, kama, moksha, this is not the spontaneous nature of the jivas. Поэтому дharma, атма, кама, мокша это не то, что естественно. So jiva's spontaneous nature is what? Krishna prema. Естественно, How to джива get природа Кришна према. But in conditional states, we don't know what is the Krishna prema. Но в обусловленном состоянии мы не знаем, что такое Because Кришна Maya, према. she is very clever. Потому что Майя очень умна. She elicited the conditional soul. Она вводит Джива. в заблуждение джив, обусловленный душ. And she makes forget our spontaneous nature. И заставляет забыть нашу естественную природу. Do you understand? Понимаете? So for this regard, you don't know what is our ultimate goal. И по этой причине мы не знаем, в чем наша But наивысшая with цель. the association of sadhu sangha, then slowly you realize. Но в общении с саду мы постепенно реализуем это. What do you realize? Что вы реализуете? I am not this body, I am soul. Что я не эта душа, я тело. Не это тело. То есть я душа, я не это тело. Understand these things. Понимаете? Do you understand or not? Вы понимаете? You are not this body, you Вы не are это тело. soul. Вы душа. So nature of soul, Природа души Krishna frame. – это Кришна према. So sadhu sange nijatattva avagatahan. Prem Bhakti Chandrika explained, with the association sadhu, then you realize, I am not this body, I am soul. And my spontaneous nature serve to Krishna. Krishna seva. Према Бхакти Чандрика объясняет, что я являюсь душой, моя So for естественная this regard, природа Krishnadas служит Kaviraj Кришне. Goswami in Chaitanya Charitamrita very clearly, Jiver Sarup hoy Krishna Nitya Das. Поэтому Кришнадас Кавираж Госвами в Чайтанья Чаритамрите говорит, और कृष्णेर तशक्ति भेद अभेद प्रकाश भेदा भेद प्रकाश. So first understand about Jiva-tаттва, нужно Maya понять tattva, Джива-таттву, Bhakti tattva, Бхакти then татву, Krishna tattva, Prema Кришна tattva, татву, all Према tattva татву. Srila. И все эти татвы. If you don't learn, so how to understand? Если мы не знаем, как поймем. In morning I explained this. The Jiva is manifested from where the Jiva is manifested. Откуда происходит Jiva is джива? coming from where? Where have you come from? Где берутся дживы? Откуда вы беретесь? Two kinds of Jiva. One is Есть два called вида джив. Nitya Baddha, one is called Nitya Mukta. Нитябада, Нитямута. Nitya Baddha Jiva is wandering in the cycle of this material. Нитябада Wandering in the ходит cycle of по the циклу birth and рождения и death. смерти. Here Nitya means eternal. Actually Jiva was never eternal bondage. И это вечное рабство дживы, нитя. But why you are using this word eternal bondage Nitya Baddha? Почему мы используем это слово вечное рабство, нитябада? Why? Because time immemorial. Huh? Because from time immemorial we have come to this. So many lives, many years, thousand Из-за years, того, что мы thousand staying. множество So времени look like находимся, eternal. For this regard we are using eternal. Actually выглядит Jiva is как never eternal вечно, bondage. как будто бы джива вечно находится в этом рабстве. But Nitya Mukta Jivas, they are eternal, what is called? Liberated Jivas. И также есть вечно освобожденные дживы. They are staying in transcendental world, Chiddham. Находятся в вечном мире. Understand? So Jiva is manifested from three places. Дживы происходят из трех мест. What are they? Baladev Prabhu, Sankar. First Jiva was manifested from Baladev Prabhu. Из Баладевы Прабху. They are going in where? Куда отправляются? They are going. Kuda? Vaikuntha. Vaikuntha. Gavakurinda. Vrindavan. Во Вриндаван. Vrindavan Das. Вриндаван, да. Where are they going? Those Jiva manifested from Baladev Prabhu, where they are going? Куда они отправляются? They are going in Golo Vrindavan. На Галока Вриндаван. They are staying and then servicing to Ishtadev in there. И служат там своему божеству Иштаде. Another Jiva was manifested from Sankarshan. Where they are going? Санкаршан. They are staying in Vaikuntha Dham. Попадают на Вайкунтха. Or third, another Jiva was manifested from Другие дживы where? Karandakashara. Karandaksha Vish. из Карандакаша.
They are the two kinds of jiva. One, they are direct going to Vaikuntha, Одни на Вайкунтху and идут, another, they come in this material world. другие идут в материальный мир. Huh? So these jivas, those who are coming in this material world, they are wandering in the cycle of death. Many, Те, thousands кто years. находится в материальном мире, проходят множество раз через циклы рождения и смерти. And they completely forget their own transcendental consumed form. Забывают свою трансцендентную форму. Huh? This thing. But with the association of sadhu, guru, Vaishnava, shastra, they instantly realize about their transcendental consumed form. Но постепенно, общаясь с саду, они реализуют свою трансцендентную форму. And this is simple. Это очень просто. So now coming in this way, Nitya Baddha and Nitya Mukta Jivas. Поэтому есть нитя бада и нитя мукта джива. So Karnadaksha is Vishnu, that actually is Vishnu Tattva, Bhagavat Tattva. So that Jivas is manifested, actually called the marginal potency of a Lord. И те дживы, которые происходят из Сканда Кашаки Вишну, они в пограничной энергии. And there is Tarsha Татастха Шакти. Yes, coming in this way. So in this way, Srimad Bhagavad is saying there, what slokas did I say? Dharma prajito koitavo atra parama nirmasanang satang. Srimad Bhagavatam discourses what katha? Prema tattva katha. Шримад Бхагаватам обсуждает према катху. No any cheating propensity. Никаких склонностей к обману. Understand? What is the cheating propensity? Which is not speaking the absolute truth, that is called cheating propensity. Тот, кто не говорит истину, тот обманывает. So Srimad Bhagavatam saying is the perfect truth. Шримад Бхагаватам говорит совершенную истину. Understand? Понимаете? So the dharma, artha, kama, moksha. This is not the nature of the jiva. Jiva's nature is Sabdu Krishna. Jiva is Sarupa Krishna Nityadas. Дхарма, арта, кама, мокша – это неестественная природа души. So Природа saying души служить Кришне. Dharma prajito koitavo atra. Koitav means cheating propensity. Склонность обманывать. But many kinds of koitav, cheating propensity. Есть много видов обмана. But very dangerous cheating propensity to merge in Brahma. Но опасный вид – это погружение в Брахму. Muktar madhye moksha vancha koito pradhan jahaite Krishna bhakti han antardhan. If your desire will come to merge in Brahma, one is Brahma, then Bhakti Devi will disappear from your heart. Если у вас возникнет желание раствориться в Брахма, то тогда желание служить Кришне пропадет. So moksha vancha means desire to liberation. This is called cheating propensity. Желание освобождения – это склонность к обману. So those are pure devotees, they never ask to Krishna, give me mukti, Поэтому liberation. чистые преданные не просят Кришну, дай мне мукти, освобождение. They want what is the bhakti. Они хотят только бхакти. Understand? Those Srimad Bhagavatam discourses also 5 types of liberation, mukti. И в Шримад Бхагаватам обсуждается 5 видов освобождения. What is that? Какие это? And Sajujya. Salokya means stay in same planet of Lord. That is called Салокья Salokya. значит находиться на одной планете с Господом. Shasti means same opulence of Lord. Сашти это обладать теми же богатствами, что и Salokya, Господь. Shasti, Samipya to stay very Samipya. close to Lord. Находиться рядом с Господом. Salokya, Shasti, Samipya. Sarupa means same form of Lord. Сарупья та же форма, что и у Господа. Lord Narayana has 4 arms. У Бога Нараяны 4 So in руки. Vaikuntha Samas, Поэтому they are на staying in Вайкунтхе the same form of Lord. все находятся в такой же форме. But difference, what is the difference? Но в чем различие? Lord has Kastuf money. Very nice, Господа beautiful, прекрасный special золотой jewels стуба and chest. на груди. Don't they?
But they have no these things. Но у остальных обитателей Вайкунтхи нету такого камня. Another Lord has one special marks on their chest. That is called Bhrigu Lanchita Charan Chigna. И у Господа есть отметина на груди специально. What is the Bhrigu Lanchita Charan Chigna? That's the feet of the Buddha. The lotus feet of Bhrigu Rishi. Отпечатки лотосных стоп Бригуриши. Srimad Bhagavatam discourses a very nice, beautiful story. В Шримад Бхагаватам есть прекрасная история. Once all Rishi Munis, they perform their Однажды Риши Муни совершали and what is it called? Perform their activities, daily activities. свои ежедневные обязанности. And they also discuss each others И about обсуждали Bhagavad-tattva and Бхагават-таттву, Jiva-tаттva, these things. Джива-таттву и все это. But some Rishi Munis, they also confuse about Brahma, Shiva and Vishnu. Но некоторые брахмариши, они не понимали отличия Шивы, Брамы и Вишну. Understand? In our Shastra you can see three devata. Есть три бога, Who is the three devata? три деваты. Brahma, Vishnu and Shiva. Брахма, Вишну, Шива. So who is Bhagavan? Кто из них Бхагаван? Hare Krishna means Vishnu, Vishnu means Krishna. Кришна это есть Вишну, Вишну есть Кришна. Brahma, Vishnu and Shiva. Брахма, Вишну и Шива. And Shiva Puran explain Shivji is Bhagavan, he is the supreme. Шива Пуран говорит, что Шива. Brahma Puran, Brahmaji is saying Брахма Bhagavan. Пуран говорит про Браму. как Vishnu Бхагаван. Puran explain Vishnu is the А supreme. Вишну Пуран говорит, что Вишну это Бхагаван. If you read three Puranas, then your mind will be confused. Если вы прочитаете эти три Пураны, вы будете сбиты с толку. Shiv Puran is saying everything manifested from Shivji. Шив Пурана говорит, что все произошло из Шивы. And Shishti Sthiti Pralay. Shivji, he is the creator. Shivji, he is Шива the Творец, destructor. Shiv is the тот, кто protector. уничтожает, и тот, кто поддерживает. Vishnu Puran also saying this way. Вишну Пуран Brahma также Puran говорит, is saying. и Брахма Пурана. So all the Muni Rishis, they confused. И все муни They, решили, who is Bhagavan? были сбиты с толку, кто же Бхагаван. In the meantime, Bhrigu Rishi, he arrived. И в это время пришел Бригуриши. Then Bhrigu Rishi told, hey Muni Rishis, I will prove who is the supreme personality of God, Bhagavan. И он сказал, я объясню, кто же есть Бхагаван, я докажу. Just wait couple minutes. I'm coming Подождите back. пару минут, я вас вернусь и скажу. Then Bhrigu Rishi, he came in the place of Brahma Loka, Sattva Loka. Пришел на Сатялоку, Брахмалоку, He did not give respect to Brahmaji. и не выразил почтения Брамаджи. Just he appeared and in front of Brahmaji. Он появился перед Господом Брамаджи. Then Brahmaji become very angry. И Брамаджи разгневался. Hey Bhrigu, you are my son. Эй, Бригу, ты же You сын, did not give respect to me. и не уважаешь меня? Then Bhrigu Rishi told, oh, still you have some egos. What is it called? О, Бригу, сказал, ты False egos. обладаешь каким-то эго, Abhiman. ложным эго. This Abhiman is coming from, ego is coming from Rajaguna. И этот абиман происходит из I am Раджагуна. father, you are my son. Что ты отец, а я твой сын. Rajaguna understand? The Понимаете, mood что of такое Раджагуна? passion. Это гуна страсти. And that time Bhrigu Rishi think, oh, he is not Bhagavan. И тогда Бригуриши понял, Because это who не is Бхагаван. Bhagavan, he is beyond of three Гун. gunas. Hari nirguna Тот, кто saksat Бхагаван, он вне purusa трех гун. prakriti paraha. Who is Bhagavan, he is beyond of three gunas. Тот, кто является Бхагаваном, он вне влияния трех гун. So he left that place. И он ушел из этого места. Then Bhrigu Rishi, he came in the place of Shiva Loka, Shivji. Бригуриши пришел на Шивалоку, к And- Шивджи. Bhrigu Rishi did not give respect to Shivji. И Бригуриши не выразил почтения Шивджи. Then Shivji become very angry, right? И Шивджи разгневался. You are my younger brother, I am your elder brother. Ты мой младший брат. You я did твой not give старший. respect to me. Ты не выразил мне почтения. And then Bhrigu Rishi used some harsh words. И Бригуриши тогда использовал резкие слова. Then Shivji become very angry.
Тогда Шивджи разгневался, and he took his trident and tried to kill him. взял свой трезубец и попытался им убить Бригу. Then Bhrigu Rishi declared, oh, Shivji, he is not Bhagavan. И тогда Бригу Риши заключил, что Шивджи это не Бхагаван. Why? Почему? Because Shivji has tamaguna, Потому mood что of Шивджи есть ignorance. тамагуна, Then невежество. Bhrigu Rishi, he came in Vaikuntha Dham. Тогда Бригу Риши пришел на Вайкунтха-дам. That time Lord Vishnu is taking rest, В laying это on the время bed Господь of his Вишну Sesana. лежал на своей ложе из Шешанага, And отдыхал. Lakshmi Devi, she is massaging А Лакшми his Деви, feet. она массажировала его стопы. And door little bit also closed, not completely. И дверь слегка прикрыта, не полностью So закрыта. Bhrigu Rishi, without giving any invitation, he entered И Бригу Риши без всякого приглашения вошел туда. and also, what is called? Pressed Kick. and pressed his feet on his chest. И отпечатал свои стопы на груди Господа Вишну. Then Lord Vishnu said, oh, Тогда Господь Вишну, кто это? then Lord Vishnu very humble. И Господь Вишну оказался смиренным. Lord Vishnu hold the feet of Bhrigu Rishi. Он взялся за стопы Бригу Риши. Oh, Bhrigu, you must feel pain О, Бригу, in да, your ты feet. испытываешь боль. Because my chest is as like thunderbolt. Потому что моя грудь подобна молнии. Must be you are feeling so much pain under your feet, that is so. Поэтому ты, наверное, испытываешь боль в своих стопах, прикоснувшись к ней. Understand? As like baby sometimes they hit it on the stone, Когда ребенок on the иногда feet, бьется then ногой baby's о камень, feet also are. и тогда что у него со стопой? In the same way, Lord Vishnu told, И также Вишну hey сказал, Bhrigu, Бригу, my heart is as like thunderbolt. мое сердце подобно твердое, как So молния. you must feeling pain in your Ты, feet. наверное, испытываешь боль в стопах. Then Lord Vishnu himself also massage И the так feet of Bhrigu Rishi. Господь Вишну сам стал массажировать стопы Бригу Риши. And that time Bhrigu Rishi he declared, И Бригу Риши провозгласил, oh Lord Vishnu Господь Вишну is same Bhagavan. это Lord Vishnu is Бхагаван. Bhagavan. Это Бхагаван. Why? Почему? You beyond of Sattarajatama. Потому что он вне сатвы, тамаса и So раджаса. in this way our scriptures explain and Итак, Lord наши Vishnu told, hey Bhrigu Rishi, Шастры I описывают. remember these pastimes and will keep your lotus feet on my chest. Бригу Риши сказал, что я буду помнить эти лилы и держать в сердце твои лотосные стопы. So for this regard, Lord left chest the footprints of Bhrigu Rishi. That's Вот Sanskrit. почему на груди Господа Вишну есть отпечатки Бригу Риши. For this regard, that is called Sanskrit or what is called Bhrigu Lanchita Charanchen. Поэтому на санскрите это так называется. Bhrigu Lanchita. Dakkan Romanvali. Bhrigu Lanchita Charanchen. Отпечатки. So Lord who is Bhagavan, he has two external symptoms. И Бхагаван, у него есть два внешних симптома. And in his chest, the footprints of Lord, footprints of Bhrigu Rishi, У него and отпечатки another also, Бригу Риши. Kostupamani. И также изумруд Кауступ. Kostupamani coming from where? Откуда произошел изумруд Кауступ? When demigod they also churned the ocean, and the Kostupamani mentioned, that time they Полубоги gave to Lord демоны Vishnu. взбивали молочный океан, тогда появился оттуда изумруд Кауступ. So Lord Vishnu, he always keeps the Kostupamani И around Господь his. Вишну всегда носит на шее, на груди вот этот изумруд. So now this Salukya, Sashti, Samippa and Sarupa. Sarupa means same form of Lord. Сарупи это та же форма, как и у Господа. There Vishnu's many devotees are there. И Вишну много преданных. Their form is like Lord Vishnu. Sankha Chakra Gada. Они такие же точно формы, как у Вишну, держат But раковину. they are not using Lord Vishnu Sankha Chakra Gada. Но они не используют эти атрибуты Вишну. Understand? There are Раковину. different name also.
У них другие Lord названия. Vishnu's, what is called? Clubs. The name is Булава. called Kaumudi Clubs. Кумуди, булава Кумуди. У Господа Вишну, она так называется. So different their name also there. They cannot И у них у use всех разные названия. Lord Vishnu's same Shankha Chakra Gada. Вот. И у них у всех разные атрибуты. So now coming in this way, and so 4 kinds of mukti. Or another mukti is called Sajujya Mukti, oneness with Brahma. И разные виды мукти. Еще есть вид, это Саюджа Мукти, это единство с Брахмой. So Sajujya Mukti means those persons who are killed by Lord Vishnu and Те, they кто enter убиты in that Господом place. Вишну, они входят в его тело. And Harina Hata. That means those demons killed by Lord Vishnu Chakra, Те демоны, что they убиты enter чакрой in that Господа, place. они входят в это тело. Внутрь. And they are staying in there as like И они stone. находятся внутри, как камни. If you drop that stone in the water, the stone is staying under the water. In the Так same если way, бросить камень в those воду, demons killed by Lord Vishnu, they are staying in that place. That is called Sajujya Mukti. как камень, когда бросают в воду, он падает на дно и остается под водой, так и демоны, когда их убивает Господь, они входят в его тело, и это называется Саюджа. So for this regard, Krishna himself, Dhyamana no grinanti matsevanam jana. And even I will give the 4 kinds of mukti, Sarupa Sashti Samipan Sarupa, even my devotee, they don't want to accept. Я How даю possible my devotee will accept Sajujya Mukti, oneness with Даю Brahma? 4 вида этих мукти, и мои преданные не принимают их, как же они примут вот это 5-е Саюджа Мукти? Они этого не желают. So they are staying in. So for this regard, Srimad Bhagavatam here, Dharma prajito koitava atra parama nirmasanam satam. Vedya vasvatta tapatra unmulam. If you read Srimad Bhagavatam, all your Читайте Бхагаватам, unhappiness will disappear from your heart. тогда все несчастье покинет ваше сердце. Listen, everybody read Srimad Bhagavatam. Reading or not? Yes. But Все reading. читают Шримад Бхагаватам. Third canto reading. You are third canto reading. First canto read. А Yes. первую читают? First, second, third. Good. Первую песню, вторую, At третью. least your life read Srimad Bhagavatam. По You крайней reading or мере, not? читайте I Шримад was Бхагаватам. Вы listening читаете audiobook. Huh? I was listening audiobook. аудиобук. There is like one person reading, recording, and I was listening to this recording. Are you know reads Bhagavatam? Не, надо читать, не просто слушать, а He is reading perfect or аудиокниги. not? Read Srimad Only Bhagavatam. translation. Slokas. Читайте Sloka and шлоки translation. и перевод. Huh? Understand? Понимаете? Srimad Bhagavatam is Srimad Bhagavatam Mahamuni Kriti Kingva Pariraisara Saddo Hridda Avruddhati Kritivi Susruvi Tatkana. Susruvi means desire to come to listen. У вас должно быть желание прийти и слушать. Then Krishna automatically will sit on your heart and attend to abode of Lord. И тогда Кришна, он придет в ваше сердце, и вы достигнете его обители. We learn these slokas. First, second verse. First verse is what? Первый стих, второй стих. Janma dasya jatanadi taratasya viggasarat tene brahma hrida adi kavejad mujjanti suryo tejo brahma hrida. This sloka is then dharma artha kama moksha. Dharma prajito gaita vatra permasa. Then third sloka is nigama kalpataru galita phalam sukam mukhadam riddharva samjita. You read this Srimad Bhagavatam. Читайте Шримад Бхагаватам. So Jiver here also saying this. Jiver Sarup hoy Krishna Nityadas Krishne Tasasakti Bhed Abheda Prakash. Bhed and Abhed. Bhed means difference and non-difference. Единство и различие, беда и обеда. What is the difference from Lord and Jivas? В чем различие Джив и Господа? What is that?
Influence. Huh? Jiva is the minute and like Anu, and Lord is Brihad. Brihad is great. Good. В том, что дживы маленькие, а Бог велик. 100 marks. Exam. You? What is the difference? В Different. чем различие? Mayadhis, Mayabos. Krishna, Lord, he is the supreme controller of Maya. Jivas, Да, джива, dominated by Maya. она находится под влиянием майи, а Господь контролирует It's майю. simple. В этом различие. Mayadhis, Mayabos, Ishwara Jiva Bhed. Ishwara Jiva, the difference between Lord and Jivas, this is the simple. Lord, he is called the supreme controller. For this regard, he is called Mayadhis. Understand? Supreme Господь controller of Maya. верховный контролирующий Jivas, над майей. dominated by Maya. А дживы находятся под контролем майи. In this material world, Jivas В controlled by этом Maya. материальном мире. Они под контролем майи. And wandering in the cycle of birth and death, Входят в эти циклы Trigunat рождения и Vikamaya смерти. Sattvarajatama Gunasamaya. Yes, when Jivas manifest Tattva Shakti. Дживы Marginal проявляются potential. из пограничной энергии татаста. Then, so the very what is called attractive form of Maya, them attached. И привлекательная форма майи привлекает их, привязывает к So себе. maybe your question will come. Откуда возникает вопрос? So how Jivas attracted with the Maya? That the Maya's Как дживы, beauty and Krishna's beauty is whose beauty is best? как дживы могут привлечься красотой майи, если красота Кришны выше? Krishna. So why Jivas attracted with the Maya? Почему мы привлекаемся красотой майи? Maybe a question will Красотой come now. Кришны. When Jivas manifested in the Когда third дживы margin, this side появляются на transcendental world, границе, this side material world. с одной стороны мир Кришны, с другой стороны мир майи. When Jivas manifested in the marginal potential, that time Jivas is not contaminated. В то время, когда That дживы Jivas is появляются в Suddha. пограничной Suddha means энергии, они шуда, они чисты, они не Do you understand or осквернены not? майей. This Вы side понимаете? transcendental world, this side С этой Material. стороны трансцендентный And мир, с coming этой in the- материальный мир. Middle. middle. Они появляются So you can see посередине. this way. И они Chitkam могут Jiv Krishna видеть Chinmay Bhaskar Nitya обе Krishna стороны. Digi Karina other. Bhaktivinoda Thakur explained. Бхактивинод Тхакур объяснил. Two sides. One side transcendental world, one side. Одна сторона трансцендентная, другая материальная. So why Jivas attracted with the Maya? Почему же дживы в этом Why not положении Jivas that is привлекаются also attracted with майей? Chit Jagat, transcendental? Почему не привлекаются чиджага трансцендентным миром? Why? Почему? Huh? Because they are naive. Pardon? Naive. Like a baby. Sorol. Desire to Like a baby. lord over material world. No, Jivas has knowledge because Jiva is called У Sat джив Chit есть Ananda знания. also. Да они сатчитананда. And Sat, Satta existence. Chit means knowledge. Чит означает, у них есть знания. When you are on the place of margin, that you are not ignorant. Потому что вы в You пограничной are not энергии baby. не Baby is находитесь called ignorance. в невежестве. Ребенок, он в невежестве. Understand? Baby sometimes attracted with Maya, sometimes attracted with a mother, and sometimes to others also. И ребенок, он иногда привлекается к матери, иногда еще к чему-то. Поэтому он невежественный. But Jivas, Но not Jivas- Jivas that they Purna Gyan is that. Они обладают Jivas полным has knowledge. знанием, This is good, this is bad. что это хорошо, а это плохо. You cannot say Jivas is baby. Baby Вы is не можете ignorant. называть их детьми. Because when Jivas are manifested in Tasakti, that is material world, this И side они, с transcendental. одной стороны, So проявляются... why attraction? Почему они привлекаются к материальному? Many questions will come or not. Много вопросов может возникнуть. So why? Because of envy. Huh? Envy. Who? Дживы. Envious of Krishna. And Envy. Jealous with Jealous Krishna. of Krishna. He said, Envious. because Envious of Jiva is jealous because Krishna. Jiva jealous? Jiva,
Envy. enviousness. Jiva's enviousness coming. With Towards because, to Krishna. Krishna, because Jiva also wants to be Like Krishna. To be a Lord, He's telling Supreme this. Lord. I don't Be know. Bhagavan. When Jiva's, just try to understand, Jiva's manifested in the marginal. This side turns into the material world. Why Jiva's attracted with the material world? Why not Matsarya to attracted with the Krishna. Matsarya. transcendental world? Question is coming. Ну, вопрос возникает, откуда берется стремление к Though Майе. many things are okay, something Maya is very jiglagging and attractive. Why Chit Майя Jagat, why not? привлекательна, но Кришна разве нет? If you say this word, Если вы говорите так, which world is very attractive? Material world or какой transcendental? же мир привлекателен, Кришна или Майя? Many questions will come. Много вопросов возникает. If you create the question, many questions will come. Много к вам возникнет вопросов. That's true. Правда или нет? Maybe those who receive the cheat potential, the more potential from Lord, they can attract themselves toward Vaikuntha. Those who receive the Speaking many speculative. Listen. Вы спекулируете. Actual, when Jiva was manifested from the Shakti and coming in there, Дживы появляются из some Татарства. Jivas they turn their face toward transcendental world. Некоторые поворачиваются к Just трансцендентному. Bhaktivinoda what Thakur was saying, as it had to understand. Бхактивинод Такур, я хочу объяснить. No any speculative. Без всяких You спекуляций. Jivadharma. По You Джайвадарма. need Jivadharma class. Это чтение Джайвадарма. Jiva-tаттva. So Джива-таттва. Jivas first saw to material transcendental world, they attend to Vaikuntha Dham. Те, кто повернулись к трансцендентному миру, они попадают на Вайкунтху. They did not turn their face to look in the material world. Они даже не посмотрели в материальный мир. Give an повернулись. example, if you drop the mustard seed in the tip of the horn of the cow, Если вы бросаете семечко Just горчицы на рог коровы, кончик рога, so how long that the mustard seed stay in the tip of the сколько эта горчиченка будет держаться на Very tiny кончике time. рога? You have to fell down this side or this side. Она упадет с той стороны или с другой. Because marginal means is what? That you cannot stay there. Only Пограничная. very tiny time and you can stay there. Вы можете оставаться там какое-то очень ограниченное время. Do you understand it? Marginal means you cannot tadastha. You have to dig this side or they have to do this side. But one very tiny second, very small second, you can stay. Then you have to go this side or you go to this side. Небольшое время вы там находитесь, потом падаете с той или с другой стороны. You can't do tadastha. Tadastha means margin. You have to take part this part or this part. Поэтому татастха это либо та сторона, либо эта. But very tiny time you can also stay. Like I give an example, if you put the what is called mustard seed where on the horn tip in of the tip of the horn of the cow. Then only a certain time. Then this side. Точно так же вот So Bhaktivinoda Thakur in Javadharma explained those jivas attracted jivas and to turn their face towards Lord. те, кто поворачивается к attend to Господу, Vaikuntha Dham. они попадают на Вайкунтху. Or those jivas turn their face to the Maya. Те, кто поворачивается к Майе, And saw the Maya's very nice, beautiful, glittery form. и Майя, она очень привлекательно сияет для них, And they attracted to Maya. привлекаются Майей. Because Maya's nature, Потому что природа Майи illusion – иллюзия and attraction. и привлечение. Understand this thing. Понимаете? Otherwise Krishna иначе cannot create this material world. Не смог бы создать этот And материальный мир. Krishna creates Maya and Krishna creates also jivas. Кришна создает Майю и создает Джив. So maybe your question will come. Maybe Иногда some, that is можете called Krishna спросить, desires.
Что Without это Krishna desire, пожелание nothing happen. Кришны, потому что без желания Кришны ничего невозможно. Jivadharma explain this way. Джайва-дарма так объясняет. Why you have come in this material world? Почему вы Why did попали not в go to материальный? transcendental world? Почему не попали в духовный мир? Actually, something also Krishna desires. Krishna ichha. Потому что было желание Кришны. Why? Почему? Because Krishna is thinking, I manifested this material world. И я проявил Мать. материальный мир. And I want to also perform sweet lila. Я также хочу провести там сладкие игры. But I will do sweet lila with, do the lila. Who will see? Но если я буду там проводить сладкие игры, лилы, кто будет видеть их? If you perform one drama, Если вы будете ставить спектакль, no audience. и не будет никакой Your dress very nice, аудитории, very чтобы original посмотреть dress эту and постановку, And no audience. никакой аудитории нет. So how, what, you will not happy. Вы же не будете этим счастливы. You understand or not? Вы понимаете? You listen or not listen? Вы слышите или не слышите? Krishna, actual, listen Harikatha. Listen Harikatha. Слушайте Харикатху. Not listen Harikatha, no taste. Нету вкуса, чтобы слушать Харикатху. Listen. Просто What's your слушайте. name? Как зовут? Advaita Das. Okay, come here. Иди сюда. Another one. Otherwise, not listen Harikatha. Gurudev, this small Advaita, Chota, and Brihat. Very nice word. Nice person. Us, Advaita Charya. Advaita Prabhu. What did I say? About drama. Drama, Leela. Krishna is, this is also Krishna desire. If Jivas will not come in this material Это тоже world, лила Кришны. Если how бы possible дживы he не will perform попали this Leela? в материальный мир, как бы эти лилы, кто бы их Who видел? will see his Leela? Who is listen his Leela? Кто бы слушал об этом, об этих лилах? So now some Krishna desires is coming. Поэтому было желание Кришны какое-то, Some Jivas will come in this material world. чтобы какие-то дживы попали в материальный мир. So I'll do Leela. И я буду там They will совершать лилы, они будут They will see слушать, my Leela. они будут видеть эти And they will лилы, deliver from this material world. и они будут спасены из этого материального мира. So maybe your question will come. И, But наверное, у Thakur вас again create this question. возникает вопрос, So that means Jivas they are suffering for Krishna Lila. вот почему дживы страдают здесь из-за того, чтобы эти Кришналилы были. So that means that is not our fault. That is Это the fault of значит не Krishna. наша ошибка, это ошибка Кришны. Actually, you cannot say this way. Но мы не можем так сказать. Actually, Jivas one thing also, because Jivas they also misuse their independency potency. Нет, это не так, потому что The Sanskrit дживы, word that is Swatantra они Sakti. злоупотребляют своей относительной независимостью. You have the potency. У вас есть What potential? определенная энергия. They are told. Какая энергия? Forget. Swatantra. Swatantra Sakti. Сватантра- Independency potency. Энергия независимости. You have independent potential now. У вас есть You независимая have. энергия? У But вас that is very есть, tiny. но очень небольшая. Independence, Swatantra Sakti. Энергия независимости. And you misuse this А independent вы potency. злоупотребляете этой For this независимостью. regard, Maya captured. И из-за этого Майя вас схватывает. Your Sarup is what? Krishna Das. Но ваша природа, сварупа, это serve to Кришнадас. Krishna. But Служение you did not Кришне. serve to Krishna, attracted with Maya's Не very служите glittery Кришне, activities. а привлекаетесь этой яркой активностью Майи. So for this regard, Maya, she grabbed you. И из-за этого Майя вас хватает. Understand? Because you wanted Потому to что enjoy with Maya. вы захотели наслаждаться с Майей. Maya Devi, she thinking you cannot enjoy with me. Но Майя вам хочет I will показать, что ты heavily не можешь chastisement to you. наслаждаться со мной. Я буду лишь вас наказывать очень Then сурово. Maya Devi two activities. И есть два вида деятельности у Майи. Listen carefully. What are the two Внимательно слушайте. activities? Два вида. Huh? Какие это виды? Vikshev adi केवल आवरणात्मक वृत्ति and vikshev atmika vritti. Avaran means to covering. This is her duty. Это ее долг. And understand, when Jiva was attracted with Maya to enjoy
with her, когда Джива хочет наслаждаться с Майей, then she grabbed. тогда она хватает ее, Understand? понимаете? Then cover Покрывает. the jivas. Very nice. Bag, plastic bag. Cover with three things. Covering is вещами. two bodies giving. Дает два тела. One is called gross body, another is called Грубое тело subtle body. и тонкое тело. Then soul inside. А душа внутри этих тел. Then she tied with the three Она ropes. связывает через эго с этими That is телами. called sattva, raja and tamaguna. И это называется саттва, тамас и Sattva, raja, раджас. tamaguna. Tied. Связи. And then also giving many kinds of false egos. И дает множество видов ложных эго. This is my first activity is called. What is called? What do you do right? Nothing. И это... Что вы Avaran atmika vritti. Это называется Avaran. Avaran means covering. Покрытие. Tendency covering to the living. Avaran atmika. покрытие дживы. Understand? Avaran atmika. Да. Then my second А вторая activities, деятельность, vikshepa means throw. она сбрасывает. Then my she took you and throw in this material world. Бросает вас в этот материальный океан. Now you completely forget. И вы все забываете. Now you are полностью. completely absorbed with your body. И полностью погружаетесь в тело свое. I'm man, I'm a woman, I'm Indian, Я I'm an женщина, American, я I'm a British. мужчина, я тот, этот британец. What is the Atma? What is the nature of the soul? А где же природа души? Completely forget. Атма. Вы ее That полностью in забываете. completely covered. Атма полностью покрыта. Now you completely forget to Krishna. Полностью забываете Кришну. Krishna holy say jeev anadi bahirmukh. Anadi unlimited time. И бесчисленное время проходит Bahirmukh. в забытии, You forget to Krishna. когда вы забываете Кришну. And always absorbed with this body. И Bodily все conception время is come. погружены в эту концепцию своего тела. And suffering three folds of И mind. страдаете тройственными страданиями. Understand? That's a big ocean. Это огромный океан. And you are drowning in the water. И вы тонете в воде этого океана. Big waves. Огромные Coming. волны вас And beating to you. захлестывают. Surfing, no suffering. И вы страдаете, тонете. Вы не серфингом занимаетесь, Вы же не, сафарингом игрой. вы не серфите на Who is полу, suffer? Here, а страдаете. huh? Игра слов. They are suffering. So in this way, И таким Maya Devi, образом she is giving punishment. Майя наказывает вас. So Maya two vritti, tendency. One is called Abharanatma vritti. Тенденция. Another is called Vikshepa vritti. This thing. So in the suffering in the material. И так мы страдаем в материальном мире. So for the but if you get sadhu sangha, Но когда вы получаете Listen Харикатха. садху, слушаете Харикатху, then you realize I am not this body, I am the soul. реализуете, что вы не душа, вы душа, а не тело. Атма. Atma. I am not this body, I am soul. Я не Jive это тело, sarva я Krishna душа. nita. Я вечная душа. But this knowledge coming, how to deliver from this material world? Another Приходит question. знание, как же освободиться Knowledge, из only this материального. knowledge you cannot deliver from this material world. Только с этим знанием вы не освободитесь из материального мира. Need is a bhajan sadhana. Вам необходимо еще Because- баджан, садан, Only with the knowledge you cannot deliver from this material world. потому что только знанием не освободиться из So for the материального Tate мира. Krishna bhaje kare gurur sevan maya jal chote pai Sri Krishna charan. Tate Krishna bhaje kare guru sevan. Serve Guru and chant holy names. Then Служите you deliver Гуру. from this material world. Воспевайте святые имена, и так вы освободитесь из этого мира. Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But only chanting holy names, you cannot also deliver from the material world. Но Need deliver. просто воспевание. Seva vritti, Вам недостаточно service, еще servicial mode. служение, склонность служить, умонастроение служения. This seva vritti inside your heart,
inside your soul. Эта склонность служить находится в душе. Eh? You should wake up. Нужно ее лишь пробудить. Eh? So what do you mean? Jiv jago. Джив джаго. Jiv jago means wake up. How long you Нужно sleep? пробудить ее. And wake up your servitual mode, seva mode. Служение, склонность служить. Нужно пробудить. Your matches, what is called? Matches. Matches. Match. Eh? Inside also fire or not? Например, спички, в них есть уже огонь. But fire is there. When the two inside, they were making the rub, then fire coming. Когда вы трете их, тогда зажигается спичка. Eh? Only one side, not. They also matches. This is also there something, and also one stick. Also also there. На этой Something. палочке When спички they are rubbing, then fire coming. должна быть серой. На коробке, тогда потерев, So одно in the другое same way, появляется when your огонь. seva vritti will come, Когда появляется tendency to склонность serve служить, Guru and Krishna, then служение Гуру Кришне. so for the Tate Krishna bhaje kare Gurur sevan maya jal chute paal Shri Krishna chara. You serve Guru and Krishna, Служите then Гуру, slowly Maya Devi постепенно Майя and Деви kicked out to you. покинет вас, Bole chalo. уйдет. Maya Devi kicked out. And from her laps. So chalo. Сбросит от своих коленей. Да, с колен вы Майи будете сброшены. Then you attend to Krishna, Krishna seva. И тогда вы достигнете Кришна So Сева. seva vritti, Сева врите, tendency to serve to Krishna seva. склонность служить Кришне. So chant holy names and Спевайте serve святые Krishna. имена и служите Кришне. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why I'm saying? Because actual, why I'm saying? Then Gopkumar, when he called all Ved, Puran, Upanishad, and Srimad Bhagavatam, all the discourses, this katha. И Гопа Кумар, он обсуждал это все Харикатху. But all they told is what? Only dharma, artha, kama, moksha. Но все But они Srimad Bhagavatam, finally he stood up. Srimad Bhagavatam told, no, dharma, artha, kama, moksha, this is not our final goal. И Шримад Према Бхагаватам сказал, Бхакти. что Према Бхакти наивысшая, не Дharma. In Prema Bhakti also different types of Prema Bhakti. Vaikuntha Prema Према Bhakti, Бхакти тоже есть Vajudha, разные Dwaraka, градации. Mathura, Вайкунтха, Матхура, Golok Vrindavan и also. Галока Вриндавана. Different Prema Bhaktis. Разные виды Према Бхакти. So topmost Prema Bhakti, Наивысшая Према Brajavasi and especially Gopis Prem. это Браджаваси, особенно Гопи. For this Srimad Bhagavatam, Srimad discourses Bhagavatam. Gopi Prema Katha. Описывает Гопи Према Катху. This is the highest, Это наивысшая, topmost, absolutely, абсолютно unparalleled, наивысшая, and unique Katha, ничем unique не Prem. сравнимая, Према. уникальная Према. Любовь к Богу. Santa Dasa Sakha Vatsal and Madhurja Prem, conjugal mode, Srimad Bhagavatam 4 discourses. вот этих вот видов расы. For this regard, Uddhav, he came in Vrindavan and he saw how Brajavasis, how Удхава they have пришел в what kinds of Вриндаван the prem in their heart. и увидел Браджаваси, какие у них были в сердцах любовь к Кришне. Uddhav, Удхава he was staying in Vrindavan находился во about Вриндаване 3 months, or some acharyas are saying 10 months. Кто-то говорил 3 месяца из Ачари, кто-то 10 месяцев. Understand? Понимаете? Anyhow, 3 months or 10 months, this is not our subject. But Uddhav, he was staying in Vrindavan. Удава находился во months. Вриндаване несколько месяцев. And he met with the Brajavasis. Встречался с Браджаваси. He met with Subal Siddham, Субал, Шидама, Sakabhav, Сакья with Бава. Krishna. Those who are Была Sakabhav. такая любовь. Сакья Бава к Кришне. He met with Nanda Jasoda. Он и встретился с Нандой, Those who have the Шодой, mood with Krishna, with parental moods, у Vatsalabha. которых была родительская любовь к Кришне. Then he met with the gopis, those И who затем have он встретился Madhur с Java Гопи, sweetness. всеми, у кого была Мадхурья, любовь к Кришне. And then he noticed how they are love and affection with Krishna. И тогда он понял, какой они испытывают любовь к Кришне. You may understand Вы можете some понимать, person who you meet with him. когда вы встретитесь с ним.
What kinds of his mood? Что у него за умонастроение? When you associate with, Когда вы будете общаться, listen Hari Katha, слушать Харикатху, then you realize вы поймете, what kinds of mood. что за умонастроение у него. Eh? Subal Siddham, their mood with Krishna, that is called Sabka Bhav, friendship mood. И Субалсака, у них были дружеские отношения. Eh? Nanda Jasoda, their mood with Nanda Krishna, that is Yashoda. called parental mood, Vatsalya Bhav. Были родительские отношения с Кришной. Or Gopis, their mood, Gopi. conjugal mood, Madhurya Bhav with Krishna. У них была Мадхурья, супружеские отношения. So, few months Uddhav, he was staying in Несколько Braj месяцев and meet with all the Он Brajavasis, how they have находился loved в Брадже и встретился со всеми Браджаваси и узнал, как они любят Кришну. So, Braj Gopis, their mood is called Utkanthamai Prem, so much eagerness, И у direct Браджагопи meet with Krishna. наивысшее желание встречи с Кришной. And cows, birds, Птицы, they have звери, all love and affection with Krishna. коровы тоже имеют любовь к Кришне. But there's another kind, another mood. Но у них другое настроение. What is called there? Как это называется? Vivek Sunna Prem. Cows, birds in Vrindavan. They have love and affection with Krishna. У них That is тоже called есть любовь. Viveka Sunna. Prem. Vivek Sunna means what? They cannot discriminate Krishna still in Vrindavan or Krishna left Vrindavan. Это означает, что они не могут различить, Кришна во Вриндаване или он покинул Вриндаван. Why? Почему? Because Krishna every day he does not come in same place. Потому что Кришна не приходит каждый день в одно и то же место. Sometimes Krishna he goes different forest, Bandirbon, что Talbon, Кришна ходит в разные different леса, forests Krishna Бандирван, he goes. Талаван и другие места. So that trees are thinking maybe Krishna is coming. Поэтому эти деревья думают, может, Кришна придет. Understand? Coming, Maharaj, wait, coming. Махарадж, How long? подождите, он скоро приедет. Sometimes they okay. Bring this thing, Maharaj, wait, coming. Принесите How long эти wait? вещи. Сколько ждать? In the same way, the trees of Vrindavan, Точно так же деревья во Вриндаване, the cows, коровы, birds, птицы, they cannot discriminate Krishna still in Vrindavan они не могут or Krishna различить, left Vrindavan. Кришна еще во Вриндаване или он покинул They are Вриндаван. thinking Krishna is coming. Они думают, что Кришна придет сейчас. Understand? So for this regard, their prem is called Vivek Shunya. Vivek Sunna. Поэтому их прямо Vivek means называется intelligence. Вивек Sunna means no. Нету They cannot discriminate with the разума, intelligent Krishna still in развлечения. Vrindavan or Krishna left Vrindavan. Кришна есть But в they feeling Вриндаване, separation from Krishna. но они испытывают разлуку с Кришной. When Krishna will come. Когда же Кришна появится? A Subal Siddham, their Шубала prem Сада, with Krishna, that is called intimacy prem. их према, она очень близкая. So when too much intimacy, Когда много that time близости, you cannot also feel separation. тогда вы Or не maybe можете it's испытывать with us. разлуки. Just few minutes he is going, then again coming back. Он уходит и снова придет. Because Krishna always is not staying with Потому his что friends. Кришна не всегда находится со своими друзьями. But Gopis, their prem is called Но What Гопи прем? према, Separate. она в разлуке. Utkantami, eagerness. You read my book. Which book? Читали мою книгу. Какую? Jewels of the Heart. Yesterday also. Драгоценности. All finished. Yeah. Explain this. The three types of prem. Эти три. This is the commentary of Jiva Goswami Pada. Это комментарий Дживы Госвами Пада. They brought hot kinds of prem in there. И он объясняет, какие есть виды према. Understand? Вы понимаете? That kind. Gopis, their prem is that Utkanthamai prem. Utkantha means eagerness. Кантха означает сильное желание, стремление. Understand? Once one disciple asked his guru, Один ученик спросил гуру, hey Gurudev, tell to me, when Krishna will give my darshan? когда Кришна даст мне даршан? Many years I am staying with you. Я in уже bhajan много and лет с sadhana. вами But совершаю still саду. Krishna not giving darshan to Но me. Кришна все не дает даршан. So tell to me, when Krishna will give darshan? Скажите, когда же Кришна даст мне свой даршан? Then Gurudev told, wait, Krishna will give darshan. И он сказал, подождите, Кришна даст вам свой даршан. But disciple again and again asked same question. Gurudev, tell me No. when Krishna will give darshan.
ученик снова и снова спрашивает этот вопрос, когда же? Then Gurudev told, И Гурудев when your eagerness will come, utkantha will come. Когда у вас появится это стремление, желание, Eh? уткантха, Utkantha means eagerness. стремление. What is eagerness? Что это за When you will стремление? not receive that things, you cannot survive yourself. That Это is called означает, utkantha. что если вы не получите этих вещей, вы не сможете выжить. Gurudev gave an example. When mother Gurudev feed her gave- breast to the baby, Когда мать when кормит baby try to cry, грудью mother ребенка, she is working her household duty. и ребенок Maybe плачет, baby is hungry, mother she realize, but she и think I мать have to finish понимает, my this что work. если даже она чем-то занята, она должна закончить это и прийти покормить ребенка грудью. But when baby very hungry Но когда ребенок and can't очень tolerate hunger, не может уже and only терпеть, eagerness coming when my mother feed my, и у него feed my есть breast, сильное желание, когда же мать придет, then baby start to cry. и он начинает плакать, Eh? Then mother и мать she will give up all her duties. оставляет все Then she will take her baby and feed her breast. и берет его, чтобы покормить. It's simple. So in the same way, Guru told his так же. disciple, Гуру говорит ученику, and when eagerness will come, когда then появится Krishna will give это darshan. желание, тогда Кришна даст даршан. Then the disciple again, Gurudev, that means I have no still eagerness coming. Это означает, Гурудев, что у меня нет еще желания. Gurudev told, not complete, maybe Не little bit. полное. Может быть, у тебя небольшое есть желание. Then again disciple asked Gurudev, И ученик снова I cannot спрашивает, understand what is the meaning of eagerness, utkantha. я не понимаю, что означает стремление, желание. Eh? Then Gurudev told, I will give. I Гурудев told сказал, you try to explain Я in сказал word, but you тебе. don't understand. но ты не понимаешь. Eh? Understand? So I practical. I show to you what is the meaning of eagerness, Я utkantha. тебя научил, что означает уткамха. So today I am going to take bath in the river. You come with me. Сегодня собираюсь принять омовение в реке, пошли со мной. Then Guru and disciple they are taking Ученик bath с in the гуру. river Они or ocean. Eh? в реке, в океане принимали омовение. Guru and disciple Гуру taking и bath ученик in the ocean. Eh? омывались в океане. Then disciple very coming very close to Guru. И ученик подошел близко к гуру, Then Guru cut his shoulder и гуру взял его за плечо and pushed down in the water. и утопил его в Eh? By воде, force. погрузил в воду. Погрузил. Eh? Maybe 1 minute, 2 minutes. Eh? Держал его, может, минуту или две под водой. Eh? Then after 2 minutes, then Gurudev took out his hand. И через 2 минуты он его поднял. Eh? Then disciple, Gurudev, Gurudev. И ученик сказал, And Gurudev told, when I pushed down your shoulder under the water, what you were thinking that time? когда я тебя погрузил в воду, о чем ты думал? Did you remember to Krishna? Ты помнил Кришну? Did you remember to me? Ты помнил меня? Did you remember your wife? Помнил свою Did you remember жену, your children? детей? Ladu. Did you remember to laddu food? Yes, anything? Ладу. Disciple told no Gurudev. What do you think that Сказал, time? нет. You honestly tell me. Что же ты помнил? Скажи. Disciple told Gurudev, Он сказал, that time just I am thinking how will return back my breathe. как Not мне other. вернуть свое дыхание обратно? Because if you down in the water, what do you do? Потому что если вы под Very водой, difficult to take the breath. Eh? вы не можете дышать. Understand? About to die. Almost die. Уже почти умерли. Die. Eh? Умираете. That means here only want what is that? You have to breathe. How to take breath. Вы не знаете, как дышать. Eh? Now coming and say, И он наконец still also not свободно remember дышать. to Krishna, not Guru, not wife, not children, Lord. Никого другого не помню в это время. Eh? Gurudev told, this is called utkantha. И это называется утхам. Utkantha means that when that certain time will come, that only you want what things? How to take darshan to Krishna. Without taking darshan to Krishna, Вы будете you хотеть cannot только одного. survive your life. Как
увидеть Кришну. Huh? Иначе That is выжить called the невозможно. utkantha. И это Utkantha means называется утка. eagerness, not other things. Сильное желание. Yeah, how to take darshan to Govinda darshan. Как получить And direct. даршан Говинды? So gopis, these types of mood. И у гопи вот такое When direct we meet with Krishna, not настроение. other Когда things. мы встретимся с Кришной. Uddhav tried to explain Удава пытался объяснить Krishna Katha, many things, Кришна but they are Катху, not survived. но они They want to direct meet with Krishna. настолько сильно хотели Huh? встречи с Кришной, что не могли стерпеть. So, Utkanthamai prema. Gopis prema is called what kind? Utkanthamai. Utkanthamai prema. Eagerness. это вот And how to direct meet with Krishna. как напрямую встретиться с Кришной. Желание. They don't want to listen other things. Они не хотят больше ничего They have to увидеть, direct meet with Krishna. а просто увидеться с Кришной. Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Krishna He Yadava He Sakiti Govinda Damodar Madhaveti Govinda Damodar Madhaveti Govinda Damodar Madhaveti Krishna He Yadava He Sakiti Govinda Damodar Madhaveti. Because this Gopi Prema is the topmost prema. For this Uddhav, he Гопи realized. према наивысшая према. So for this regard, again and again, И go поэтому down his forehead, он снова склонялся своими четырьмя lotus feet головами of Srimati Radhika. и думал о Шримати. How we attain one, the sprinkle mood of Srimati Radhika. Как получить хотя бы каплю умонастроения Шримати Радхики? Because Srimati Radhika prema is the highest prema. Потому что према Шримати Радхики наивысшая. Topmost. Very nice, sweet, Это сладчайшая, ripened, наивысшая према. juicy fruits. Самая нектарная. This is the name. So Uddhav, he recited 6 verses. И Удхава How to процитировал attain 6 this стихов. prema, highest prema. Как достичь этой наивысшей премы? How many slokas do you know? Сколько вы знаете? Asamo chanarenu jusamhamsam vrindavane kimopi gulmo latausidham jadustya sajano arja pathancha hitva vejurmukunda padavi srutivi vimirgam vande nanda braja strinang padrenu vikshnasa jasang hari katho gito punati bhuvanattrayam. Srimad Bhagavad Uddhav recited. Only one hope, how to receive one the sprinkle mood of Srimati Radhika. И вот это вот процитировал Удхава, как достичь капельки любви Шримати Радхики. But Uddhav did not get. Но Удав не получил. Why? Почему? Because his potential different. His potential Dharaka potential. Другая энергия. So Bhaktivinoda Thakur Jivadharma explained when Jiva is manifesting Tarsha Shakti. Again Tarsha Shakti. Discuss. When that time Jiva has one specific potential inside. И у джив при этом особая энергия, когда они проявляются в татаста шакти. You have everything. У вас Just всё with есть. the association of sadhu, guru, that will manifest. Но в общении саду гуру это проявится. Understand? Понимаете? And chanting holy names, all you unearths, unwanted things И removed from все эти анархии уйдут. Then you realize yourself. И вы реализуете себя. Understand? This is the process. So saying Nitya Siddha Krishna Prem Saddha Kabu Noy Sravanadi Suddha Chitte Karaha Uday. How to listen? Sravanadi Suddha Chitta. Как слушать? And not Asuddha Chitta. Yes, Suddha Chitta. Suddha means pure. Чисто. Pure heart. Чистое сердце. And those whose heart is contaminated with lust, anger, enviousness, Те, чье Bhakti сердце will not загрязнено, manifest. бхакти не проявит. Suddha Bhakti will manifest
when your heart will neat and clean. Pavitra. Когда бхакти проявится, когда у вас чистое сердце. Understand? Huh? This is the thing. Pavitra antare. Understand? Pavitra antare. Pavitra means pure. Antara means heart. Чистое сердце. Understand? Tumra kunja sajao go. That is song very nice, Bengali song. You are dancing. What do you? Прекрасная бенгальская песня. Вы танцуете? তোমরা কুঞ্জ সাজাগো আসিল আসিতে পারে আমার প্রাণ হৃদি চাই দিলি চাই প্রাণে চাই চারি তোমরা কুঞ্জ সাজাগো মাই beloved Krishna Мой возлюбленный he Кришна. will come I Он believe придет. Я faith верю. Я верю. understand but you have to Но manifest your heart very nice and beautiful attractive পবিত্র অন্তরে সাজাও ফুলের বিছানা পবিত্র অন্তরে সেটা উদাতে অরিকা কর্পূর চন্দন কর্পূর মিন্স ক্যাম্পার সুইট স্মেল চন্দন sandalwood paste это сладкий аромат камфора. Карпур. chandan means Чандана. chandan understand Вы понимаете, чандана? Сандал. what is chandan Сандал. sandalwood paste Сандаловое дерево. সাজাও গো ফুলের বিছানা পবিত্র অন্তরে because if your heart will neat and clean Когда ваше сердце очистится, then Krishna will manifest. If your heart is тогда not Кришна neat and clean, проявится. Если сердце не чистое, Krishna will not manifest in the toilet room. тогда Кришна не проявится. Торис не проявится. В туалете он не проявится. That is good. Apavitra. Это не чисто. For this regard, after toilet you have to shower. Поэтому после туалета нужно You снова take water or not? помыться. Моешься? So that's why I'm saying this thing. If your heart is neat and clean, Если ваше сердце чисто, আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝব সে যুগল ফিরিতি রূপ রঘুনাথে পুর রঘুমরাস প্রার্থনা করে সদা নরোত্তম দাস আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে when you receive the mercy of Nityananda Prabhu. когда вы получите милость Нитянанды Прабху, Without this mercy of Nityananda Prabhu, our heart will never neat and clean. без милости Нитянанды никогда наше So сердце не очистится. every day when you wake up, remember Каждый день вы должны Nityananda, Gaur пробуждаться. Sundar, Radha Krishna later. First you remember to whom? Первым кого Nitai Gaurachandra. Nitai Gaurachandra. নিতাই গৌরচন্দ্র নিতাই গৌরধাম আনন্দের ধাম যে না না নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম যে জন নাহি লয় আর তারে যমরাজ ধরি লয়ে যায় নরকে ডুবায় তার in this song В этой песне লোচন দাস ঠাকুর Lochan Das Thakur. নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম the name of Nityananda Gaura that is called the embodiment of bliss воплощение любви. নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম যে জন নাহি লয় who does not take the name of Gaur Nityananda Кто не берет имени Гор Нитянанды. তারে যমরাজ ধরে লয়ে যায় then the Asad Jam Maharaj Jamadutas yesterday Когда told Ямарадж, তাতে যমরাজ ধরে লয়ে যায় নরকে ডুবায় তার and the Asad Jam Maharaj and catch them and он вас brought in bring there in the jail of Narak. и приведет в тюрьму. Ада, Нарак. তুলসীর হার না পরে যে ছাড় কি হবে তার জমালয় বাস তার তুলসীর হার তুলসী those who are not putting tulasi all you are putting tulasi who has no tulasi Все вы Everybody кладете Кого тулуси. нет Туаси? tulasi everybody puts tulasi you are lucky
Oh, you are forgetting. Jamaduta will not come in front of you. Джамадуты не придут из-за того, что So вы the Jamad вспомните. and Tulasir har napore je char jamalaye baseta. So everybody put Tulasi. Ar nalay harinam viditare bam. Those who are not chanting holy names, Те, кто не воспевает, then Maya Devi also bitarli bich. So every day chant holy names, каждый do день bhajan нужно and sadhana. воспевать святое имя And you clean your heart. и очищать сердце. How to clean your heart? Only chanting the holy names. Как это Servicing Guru and очистить? Krishna. Нужно слушать. Without chanting holy names, any methods, you cannot clean your heart. When you wake up early in the morning, chant Когда holy вы names. пробуждаетесь, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gur Premanande, Jai Jai Sri Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Arjuna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kano Jasomati Nandana Hare Gopi Parano Dhano Madana Manohara Gopi Parano Dhano Madana Manohara Gopi Parano Dhano Madana Manohara Gopi Parano Kalya Damano Vidhano Kalya Damano Vidhano Jasamati Nandana Brajagara Nagara Jasamati Nandana Brajagara Nagara Gokula Ranjana Kano Gokula Ranjana Amala Harinam Amiya Bilata Amala Harinam Amiya Bilata Jasamati Nandana Brajagara Nagara Gokula Ranjana Kana Jasamati Nandana Brajagara Nagara Gokula Ranjana Kana Amala Harinam Amiya Bilata Amala Harinam Amiya Bilata Vipina Purandara Nudiyana Garabara Vipina Purandara Nudiyana Garabara Om Shivadana Subhata Om Shivadana Subhata O Vipina Purandara Nabinana Garabara Vipina Purandara Nabinana Garabara Om Shivadana Subhata Om Shivadana Subhata O Gajajana Palana Paturkulana Tanu Gajajana Palana Ragulana Tanu Nanda Godhana Rakhala Nanda Godhana Rakhala O Govinda Madhava Navanita Saskara Govinda Madhava Navanita Saskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Arjamuna
चचर गोपी वचन हर कृपा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट वर भक्ति विनोदयाश्रय श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट वर श्री राधा वल्लभ भक्ति विनोदयाश्रय ओम श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट वर भक्ति विनोदयाश्रय ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गोरा हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गोरा हरि बोल हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री श्री गंधर्विकाग्रधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शरणान गोस्वामी महाराज की भक्त प्रज्ञान की भक्त्यंत रूपाद भक्तन साई महाराज की जय श्री गोविंद गोस्वामी महाराज भक्ति रख सिद्धर पुरी गोस्वामी महाराज की जय नित्य जो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की भजन गोस्वामी महाराज की जय गुरुवर्ग की जय गौर प्रेमानंदी हरे हरि वृंदावई तुलसी देवी प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेदेवी शर्तवती वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च हरिदानं भावने भो जय गुरु प्रेमानंद हरे हरि बोल महाप्रसाद की जय जय श्री राधे श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वान महाराज की जय What time program there? 6? Нет? 6 вечера, да, программа будет? Да, пожалуйста, приезжайте. Yes, 6. Soon? Now it's 1:30. Did you